Girivaradhari Jai. Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jai. Sodanandana Bhajajana Ranjana Jasurinandana Bhajajana Ranjana Jamuna Tira Varachari Jamuna Tira Varachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhav Jai Radha Madhav Jai Radha Madhav Jai Radha Madhava Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada Hare Krishna, continue reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 11, The Childhood Pastimes of Krishna. Продолжаем читать Шримад Бхагаватам, песнь 10, глава 11, Детские игры Кришны. Text number 4. Текст 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Balaruchur aneneti. Balaruchurananeti Tiryagatam ulukhalam Tiryagatam ulukalam Vikashata majigena Vikashata majigena Purushava pyat Apyachak mahi Purushavya Pyachakshmati Balarucharan ananeti Tiryagatam ulukhalam Vikarshata madhyagena Purusha Vyapyachaksmati Balarucharananeti Tiryagatam ulukhalam Vikarshata madhyagena Purusha Vyapyachaksmahi. Translation. Then all the cowherd boys said, "It is Krishna who has done this." When he was in between the two trees, the mortar fell crosswise. Krishna dragged the mortar and the two trees fell down. After that, two beautiful men came out of the trees. We have seen this with our own eyes. Перевод стиха. Тогда все мальчики-пастушки сказали, это сделал Кришна. Когда Кришна оказался между двумя деревьями, ступа упала на бок. Кришна потянул за нее, и оба дерева рухнули.
После этого из них вышли два красивых человека. Мы видели это собственными глазами. Purport Vajvanga Sesi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Krishna's playmates wanted to inform Krishna's father of the exact situation by explaining that not only did the trees break, but out of the broken trees came two beautiful men. All these things happened, they said. We have seen them with our own eyes. Комментарий. Стараясь как можно точнее объяснить отцу Кришны, что произошло, мальчики, игравшие с Кришной, рассказали не только о том, как были сломаны деревья, но и о том, как из упавших деревьев вышли два красивых человека. Именно так все и было, сказали они. Мы видели это собственными глазами. We'll do text 5 also. Nati tad ukham jagruhu na gahate ti tasya tat balya syot pattanhum tarvo ketchit sandhiga chetasaha. Translation: because of intense paternal affection, the cowherd men headed by Nanda could not believe that Krishna could have uprooted the trees in such a wonderful way. Therefore, they could not put their faith in the words of the boys. Some of the men, however, were in doubt. Since Krishna was predicted to equal Narayan, they thought it might be that he could have done it. Текст 5. Пастухи во главе с Нандой, исполненные родительской любви к Кришне, не могли поверить, что это он таким удивительным способом вырвал с корнем оба дерева. Поэтому они отказывались верить словам мальчиков. Впрочем, некоторые из пастухов были в сомнении. Поскольку было предсказано, что Кришна станет равен Нараяне, думали они, не исключено, что это действительно сделал он. Purport by Srila Prabhupada. One view was that it was impossible for a small boy like this to have done such a thing as pulling down the trees. Комментарий. С одной стороны, было ясно, что такой маленький мальчик не смог свалить деревья. But there were doubts because Krishna had been predicted to equal Narayan. Но у некоторых пастухов оставались сомнения, поскольку было предсказано, что Кришна станет равен Нараяне. Therefore, the cowherd men were in a dilemma. Поэтому они не знали, что и думать. And the Prabhu, Omagyanantanandasya Gyanangaranslakaya Chakshuramityamne Tasmai Sri Gurave Namaha Namo Vishnu Vadaya Krishna Pristaya Bhutare Smati Bhakti Vedanta Swamini Tinamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Vachanine Ne Vishesha Shandavari Vasarisatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Translations again. Then all the cowherd boys said, "It is Krishna who has done this." When he was in between the two trees, the mortar fell crosswise. Krishna dragged the mortar and the two trees fell down. After that, two beautiful men came out of the tree. We have seen this with our own eyes. Because of intense paternal affection, the cowherd men, headed by Nanda, could not believe that Krishna could have uprooted the trees in such a wonderful way. Therefore, they could not put their faith in the words of the boys. Some of the men, however, were in doubt. Since Krishna was predicted to equal Narayan, they thought it might be that he could have done it. Снова перевод стихов. Тогда все мальчики-пастушки сказали, это сделал Кришна. Когда Кришна оказался между двумя деревьями, ступа упала на бок. Кришна потянул за нее, и оба дерева рухнули. После этого из них вышли два красивых человека. Мы видели это собственными глазами. Пастухи во главе с Нандой, исполненные родительской любви к Кришне, не могли поверить, что это он таким удивительным способом вырвал с корнем оба дерева. Поэтому они отказывались верить словам мальчиков. Впрочем, некоторые из пастухов были в сомнении. Поскольку было предсказано, что Кришна станет равен Нараяне, думали они, не исключено, что это действительно сделал он. So coming to the end of Damodar Lila. И вот мы подошли к концу Дамодара Лилы. The supreme personality of Godhead was bound by the love of his devotees. Когда Верховная Личность Бога был связан любовью своего преданного. Otherwise, how is it possible to bind the Supreme Lord? В противном случае, как возможно связать Верховную Личность Бога?
So, but here you say the out of their intense affection for Krishna, the Brajbasis, the elder ones, they were doubtful. How could Krishna have done such a thing? Из своей интенсивной привязанности к Кришне старшие пастухи, они сомневались, как Кришна мог сделать это. Because when you look at him, he's just acting like an innocent little boy. Поскольку, когда вы посмотрите на него, на этого невинного маленького мальчика, He's barely enough strength just to move that wooden mortar he's tied to. у него не хватит силы просто даже двинуть эту ступу. And yet these boys are saying that he got stuck between the two trees and he pulled them down. Но мальчики рассказывают, что он застрял между двумя деревьями и потом вырвал их, Very завалил. mysterious. Очень мистически. But then many mysterious things happened with Krishna. Но на самом деле очень много мистических вещей происходит с Кришной. So maybe he might have done it. Поэтому, возможно, он сделал это. Garga Rishi, at the name-given ceremony, Гаргариши во время церемонии наречения именем, he said, this boy in all respects is just like Narayan. и этот мальчик во всем отношении равен Нараяне. You should look after him very carefully. Вы должны заботиться о нем очень осторожно и внимательно. So, possibly, Поэтому, возможно, Garga said that, he's a very extraordinary personality. и Гаргамуни сказал это, и он сказал, что это сверхнеобычная личность. So that was a dilemma. И вот в этом и возникла дилемма. So, because Krishna likes the parental rasa, that they love him in that particular mood. И Кришне нравится эта родительская раса, когда они любят его таким образом. That he's a very soft, tender child, and he needs our protection. Что он маленький, беззащитный ребенок, и ему необходима наша помощь. It's much more fun for Krishna than him being acting as God, being the almighty controller. Это более интересно Кришне, чем быть Богом всемогущим, Because everyone's worshipping God, поскольку на самом деле все поклоняются all the Богу, pious people. все благочестивые люди. They're all offering their prayers and respects and asking him to protect them in so many ways. Они все возносят свои молитвы, выражают свое почтение и просят, чтобы он защитил их различным способом. But not many people are going to God for his pleasure. No one's going to say, Lord, what do you need? Но не так много людей приходят к Богу для того, чтобы доставить ему наслаждение. Немногие спрашивают его, что ты хочешь? Because obviously God is not in need. Поскольку очевидно, что у Бога нет никакой нужды. So, but I'm in need. Но у меня есть эти нужды. Everyone in the material world is feeling a lacking. Поскольку каждый в материальном мире чувствует, что чего-то недостает. Is it, yeah? Including the mosquito, Roger says. Даже включая вот этих комаров. They're just looking for food like us. Они точно так же ищут пищу, так же, как и мы. Just looking for a better way of living. Они ищут лучшего способа жизни. Easy way of living. Более простого. So the pious people, they go to Krishna. Но благочестивые люди, они идут к Кришне. So you see, in all the religions they're doing that. И посмотрите, в каждой религии они это делают. Whatever concept of God, they recognize him as that supreme shelter and the supreme refuge and the supreme supplier. Какая бы концепция Бога у них ни существовала, но они признают, что Он Верховный, Он тот, который заботится, и тот, который поставляет. And when they approach him like that, Krishna acts like that. И когда они обращаются к Нему таким образом, то Кришна действует таким There's no образом. effort for him, Для Него это несложно. but it's not much fun either. Но также это и неинтересно.
but better if they're being covered by Yogamaya, that they don't see him as God. Но лучше, когда они покрыты йога-майей и не видят его как Бога. They don't see him as a supreme controller Они не видят его как верховного контролирующего. and the maintainer of everyone and everything. И тот, кто поддерживает всех и вся. Rather, they take that role Лучше, когда они принимают эту роль на себя in regards to Krishna, that he's dependent on us. по отношению к Кришне и думают, что он на самом деле зависит от нас. We have to feed him, we have to protect him, otherwise he will suffer. Мы должны кормить его, мы должны защищать его, в противном случае он будет страдать. So that's a much nicer relationship as far as Krishna is concerned. Поэтому с точки зрения Кришны эти отношения намного лучше. And so because they think like that, then he behaves like that. И поскольку они думают таким образом, он и действует таким образом. Krishna says in the Bhagavad Gita that however you approach me, I will reciprocate in that fashion. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, как вы приблизитесь ко мне, таким образом я и буду отвечать вам. If you want to see me as the Lord, I'll be God. Если вы хотите видеть меня как Бога, я буду Богом. If you want to see me as a little boy, I'll be like that. И если вы хотите видеть меня как маленького мальчика, я буду таким. But Krishna likes this best Но Кришне нравится это больше. because this is when Krishna does what he wants to do, Поскольку когда Кришна делает то, что ему хочется, not what he has to do. не то, что он обязан сделать. Of course, he doesn't have to do anything. Конечно, ему нет необходимости делать что-либо But like вообще. when there's a need of creation or something like that, Но когда возникает, например, необходимость в творении, so then he expands and appears as a creator. тогда он экспансирует себя и является как творитель. But for the benefit of all the different kinds of living entities, На благо различных видов живых существ. and also spiritually he expands. И также духовно он также экспансируется. He has different playgrounds, different areas, and different forms to appear there. У него есть разные области, разные места его игр и также разные формы, в которых он является. To reciprocate with his devotees' relationship. Для того, чтобы отвечать отношениям своих преданных. Then the material world is the opportunity that he comes and takes many different forms on the earth. И материальный мир — это также определенная возможность, когда он приходит сюда и принимает различные формы здесь. To try to attract the attention of the conditioned souls. Для того, чтобы привлечь внимание обусловленных душ. Because the perfection of life, the real meaning of existence is to have your attention fixed on Krishna. Поскольку совершенство жизни, истинная цель жизни — это зафиксировать себя на Кришне. That's natural life. И это естественная жизнь. That's the purpose of our creation. На самом деле это предназначение нашего существования. That's Krishna's plan. Это план Кришны. But because of our independence Krishna has given, Но поскольку у нас существует независимость, которую дал нам Кришна, if we don't give him that kind of attention, если мы не уделяем ему внимания, we desire a relationship minus Krishna, мы хотим отношения, которые не включают в себя Кришну, then he creates a material world тогда он создает материальный мир and places us here и помещает нас сюда, so we can try and live our fantasy. для того, чтобы мы пытались жить, используя свою собственную фантазию. Because factually we are dependent on Krishna. Потому что фактом является то, что на самом деле мы зависим от Кришны. So then then when Krishna's God, it's not much fun. И когда Кришна является Богом, на самом деле это не очень интересно. Right, because you know past, present and future. Поскольку он знает и прошлое, и настоящее, и будущее, You're already self-satisfied. он уже самоудовлетворен. You don't what are you going to do if you're self-satisfied? Что вы будете делать, если вы самоудовлетворены? If you didn't grow old, get sick, die, feel heat, cold, Если вы не будете стареть, если вы не будете чувствовать ни жажды, ни голода, ни боли, what would you do? что бы вы стали делать? Prabhu said, if I could give you a pill, you wouldn't die. Immediately you'd stop working.
И Шрила Прабхупада сказал, если бы я вам дал таблетку, благодаря которой вы бы никогда не умерли, вы первым делом, что бы стали делать, это вы перестали работать. So we're working because we're feeling a lacking, so we have to meet that need. Мы работаем, поскольку мы чувствуем какие-то недостатки, и нам необходимо это удовлетворить. So therefore we have to struggle Именно поэтому мы вынуждены проходить через эти беспокойства in the material world здесь, в материальном мире. until we become frustrated, До того момента, пока мы не разочаруемся. and it's hope that one day we'll say, God help me. И есть надежда, что однажды мы скажем: «О Господи, помоги». And then Krishna will send his devotees to you. И тогда Кришна пошлет своего преданного вам. But that's not much fun for Krishna, you see. Но в этом это Кришне не очень интересно. What would you do if you're self-satisfied? There's no lacking. We only act because of a need. Что бы вы делали, если бы у вас не было недостатков? Мы действуем, совершаем какие-либо действия, поскольку у нас есть нужда. The two basic needs are security and happiness. Две основных потребности — это защита и счастье. So these needs, they're driving the material universe. И именно это на самом деле движет этот материальный They're мир. keeping it going. Оно заставляет его двигаться. But if you didn't have a need of security, Но если бы у вас не было необходимости в or a защите need of pleasure, или необходимости в наслаждении, how would you live your life? как бы вы жили свою жизнь? Yeah, think about it. Подумайте. In your contemplative times, Ваше свободное время. right? There's no lacking, right? There's no sense of insecurity, and there's happiness. Нет недостатка, вы полностью чувствуете себя защищенным и чувствуете себя So what kind of счастливым. life would we lead? Какой бы жизни вы жили? Because now our life is mainly how to get security, safety, Поскольку в основном сейчас наша жизнь — это как найти эту безопасность and how to get happiness, и как получить счастье. and sleeping in between. И еще спать между вот этими So двумя. basically that's it. So Krishna, he has no need. И вот у Кришны у него нет никакой нужды, As God. как Бога. But if that godness is covered, Но если эту божественность покрыть, then it'll be much more enjoyable, то тогда это будет приносить больше наслаждений, a greater experience. больше различного опыта. There'll be some surprises, Даже будет что-то, что будет удивлять вас. anticipation. То, что будет приводить вас в беспокойство. There'll be some happiness. There'll be some fear. У вас будет и счастье, но также и страх. There'll be some result to achieve. У вас будет что-то, результат которого вы хотите получить. So you see, material world is a reflection of the spiritual world. Поскольку на самом деле материальный мир — это отражение духовного мира. So, and experience really is what life is all about. И на самом деле опыт — это на самом деле это и есть смысл жизни. But if you know the future, Но если вы знаете будущее, then it wouldn't be very exciting life. это будет для вас не очень интересно. So therefore, Krishna allows himself to be covered by his own internal energy. Именно поэтому Кришна позволяет покрыть себя своей собственной внутренней энергией. That he forgets that his godhood И он начинает забывать, что он Бог. until it's necessary. До того момента, когда возникает в этом необходимость. Like he has to pull down 2 trees and Как, например, необходимость завалить 2 дерева kill these demons. или убить каких-то демонов. Then he goes into his Vasudeva mode. Тогда он входит в умонастроение Васудевы. So that's why it says Krishna is actually the form of all the forms of the Lord, the expansions, they're all inside the original personality of Godhead Krishna. И говорится, что все формы, они на самом деле находятся в изначальной форме Господа в Кришне. So when there's a demon to be killed, then it says that portion actually does the work. И когда возникает необходимость убить демона, то именно эта часть совершает эту работу. But that's very esoteric. We don't hear about that or see that. Но это очень эзотерическая тема, и мы об этом много не слышим и не видим этого. So this is how the Lord behaves and gets more
more experience, more rasa. И это то, как Господь действует для того, чтобы получить больше опыта и больше вкуса. And he places himself in a dependent position. И Он помещает сам себя в зависимое положение. Although everything is dependent on him, Несмотря на то, что все на самом деле зависит от everything Него, is maintained and sustained by him, все поддерживается им, still he makes himself a dependent все равно Он делает себя зависимым on his devotees, от своих преданных, his pure devotees. от своих чистых преданных. So there we say, Krishna says, I'm conquered by the love of my pure devotees who have conquered their senses. И Кришна говорит, что на самом деле я побежден любовью своих преданных, которые победили свои чувства. So that's the Supreme Personality of Godhead when he doesn't have anything to do. И это и есть та самая Верховная Личность Бога, когда Ему нет необходимости совершать какие действия. That's Golok. И это Галока. I mean, he doesn't have anything to do as God, that is. То есть Он даже не знает, что Он Бог. So how does he fill his time? И как же Он заполняет свое время? Like this. Вот таким образом. Goes out with the calves and the boy friends in the daytime in the forest. And Днем Он уходит с телятами и своими друзьями-пастушками в лес. what would you do? Что бы вы делали? And then he can reciprocate all these different relationships. И Он также отвечает всем различным отношениям. So this is proof that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. И именно это подтверждает, что Кришна является Верховной Личностью Бога. This is Krishna at home, Кришна, который дома, not in the office. не на работе. He has nothing to do. Ему нет необходимости что-либо делать. So what does he do? He has nothing to do. И что же Он делает, когда нет необходимости In что-либо other words, he has делать? nothing to gain. Другими словами, когда нет необходимости чего-либо достичь. So he's going to do this. И вот именно это Он будет делать. What would you do? А что бы вы сделали? Huh? He's a person. Он личность. He has his own nature. У него своя собственная природа. You can understand your own nature Вы можете понять свою природу. if you're alone. Когда вы находитесь один, You have time on your hands. у вас достаточно времени. What will you do? Что вы делаете? You're alone. Вы один, Nothing to do. No one around. никого рядом нет. What will you do? Что вы делаете? So depending on how you're afflicted with the modes of nature, you'll act like that. В зависимости от того, как влияют на вас гуны природы, именно этим вы и занимаетесь. So then you can understand to some degree what your nature actually is, И таким образом, до какой-то степени вы можете понять свою собственную природу. or how affected by the modes of nature you are. Или понять то, насколько влияют вас гуны природы. So this is what Krishna does when he doesn't have to do anything. И вот это то, что делает Кришна, когда ему нет необходимости что-то Herds делать. cows Он пасет коров, and steals butter. ворует масло. And other things that children may do. Еще другие вещи, которые также делают дети. So here we was reading, yesterday we continue reading from this Dhamma Janani by His Holiness Shivaram Swami. Мы продолжаем читать то, что мы читали вчера, Дамадар-джанани, написанное Шиварам Махараджем. So then the Bijbasis came, and then they're bewildered what's happened. So then he asked the boys, what's going on? И вот в Бриджабасе собрались, они очень удивлялись, не понимали, что же произошло, и они спросили у мальчиков, что они видели. So then the boys, they became bewildered. They put on a spot. И вот мальчики, они также были немножко сбиты с толку, поскольку они оказались в самом горячем месте. So then they said, you say. No one would speak. И они стали друг на друга указывать и говорить, ты расскажи, нет, ты расскажи. Никто не хотел рассказывать. So we'll all speak together. И тогда они сказали, хорошо, мы все вместе будем говорить. They said, okay, 1, 2, 3. Yes, it was Krishna. He did it. We saw him. И вот они сказали, раз, два, три, и это был Кришна, мы сами лично видели. And they get very excited now. They're glorifying their best friend. И они очень возбудились, поскольку сейчас у них появилась возможность прославлять своего лучшего друга. Yeah. We were playing over there on those boulders. Мы играли вот там, на тех булыжниках, Krishna his mother tied him up to the mortar. а мама Кришны привязала его к ступе. Then Krishna called towards two big trees. Кришна
пополз к направлению этих двух больших деревьев. The mortar, he went between the mortar fell sideways and it got stuck. И ступа она упала на бок и застряла. And then Krishna began to pull И Кришна начал тянуть. very hard, and the tree started to bend. Начал тянуть очень сильно, и деревья начали сгибаться. And all the birds flew out the tree. Все птицы улетели с деревьев. And then Krishna pulled hard and it smashed, cracked, big crack. И Кришна потянул еще сильнее, и издался громкий треск. And then they was saying what the sound was like. It was like a big crack. It was like a boom. It was like a thunderclap. И они стали говорить, объяснять, какой же звук это был. Они сказали, это большой был бум, это было подобно молнии. And here the author's license. We get a bit of author. It's called an author's license. You can fill in some when you're writing. И вот у автора у него было позволение дополнять что-то в то, что он писал. So they said when Krishna was pulling the mortar, И они говорили, когда Кришна тянул эту ступу, the mortar wouldn't move. Then the rope started to talk to the mortar. ступа не хотела двигаться, и тогда веревка начала разговаривать со ступой. So yeah, they did. We heard him. И они сказали, да, так это было, мы даже сами слышали. And they said, we saw it. Yeah, we saw it. And that's not all. When the trees fell down, that's not all that happened. И они сказали, да, мы это видели, мы это слышали, и даже когда деревья упали, это даже не все, что произошло. And then the men said, oh yeah, then the mortar started dancing, right? И тогда старшие пастухи сказали, и в этот момент ступа вскочила и начала танцевать. So the men were laughing and said, no. И все стали... The mortar only rolled around. Then two beautiful men came out the tree. И мальчики сказали, нет, так не произошло. Ступа, она откатилась, а из дерева вышло два прекрасных существа. Yeah, they're amazing. They were like devas. They were shining, beautiful. Они были подобны девам, они сияли, они были очень красивы. There was two big men here. They did it, huh? И тогда пастухи стали говорить, здесь были два больших человека, именно они это сделали. Where did they come from? Describe them. А откуда эти люди появились? Опишите их. And what did they do? И что они делали? So they told them everything, but the men found it hard to believe. И мальчики начали рассказывать, но пастухи, им было сложно в это поверить. I mean, they do believe in spirits living in trees. Но они верили в духов, которые живут в деревьях. And maybe sometimes when the spirits have lived their karma, they've stayed in that tree, then the tree breaks, falls down, and they go back. They've lived their life. И они также верили, что когда, например, проклятие этого духа заканчивается, то духи вырываются из этих деревьев, и деревья ломаются, и духи уходят. Which was partly true. И часть этого была, так и было. So that was feasible. И это они принимали. Then where did the spirits go? Но потом они спросили, куда же эти духи ушли. Then the boys said they went up in the sky. И мальчики показали, они туда ушли, высоко в небеса. Then Sudama said, yes, we saw all these things with our own eyes. И Судама сказал, да, мы видели все это своими собственными глазами. So they didn't believe much about the talking ropes and the Krishna pulling the trees down, but this was something which is more tangible. Они не поверили в то, что Кришна потянул ступу, и в то, что веревка разговаривала со ступой, но вот вторую часть, это они могли принять. Because they didn't have a clue what happened. Поскольку на самом деле они вообще даже не понимали, что So at произошло. least something there. They told something, it could be true. По крайней мере, мальчики сказали какую-то часть, и часть из этого может быть правдой. Anyway, now Krishna was a little upset with his mother. Но Кришна был очень расстроен, обижен на свою мать. But that was just his childish nature. Но такова была его детская природа.
But the Lord's pastime potency, Yogamaya, Но, wasn't forgetful of Krishna's divine will. но энергия Господа Йога-майя, она не забыла о божественном желании Господа. So to see this lila, the first part of the lila, Damadori, was to glorify the devotion of Mother Yasoda that was unparalleled. И первая часть Дамодара Лилы была посвящена тому, чтобы прославить ни с чем несравнимую преданность Мамы Ишоды. She's the only person that ever managed to bind Krishna. Она единственная, которая смогла связать Кришну. And Nanda, he wasn't the equal, but it says he was a close second. И Нанда, он не мог сравниться с этой любовью, но он был вторым. And had no rival. И у него не было никаких соперников. So now Yogamaya is going to arrange the pastime that the glories of Nanda will be publicized. И вот теперь Йога-майя устроит таким образом, чтобы прославить Нанду Махараджа. So when after the boys told all this, Krishna was a little worried that the cowherd men may feel a little awe with Krishna, give some great respect for Krishna. И когда мальчики рассказали о том, что произошло, Кришна стал беспокоиться, что у старших пастухов может возникнуть чувство благоговения после того, как они услышали, что было. And Krishna didn't want that spontaneous love checked in any kind of way. И Кришна не хотел, чтобы эта спонтанная любовь была остановлена чем-либо. So then, just in case, then Krishna was trying to pull the motor again. И Кришна на всякий случай стал пытаться снова оттянуть эту ступу. And he's making grunting sounds. И начал издавать звуки. He could hardly move it. Но и он фактически не мог это сдвинуть. So he was showing how actually helpless he was. He wouldn't have been able to pull the trees down. He could hardly move the mortar. И он начал показывать, что на самом деле насколько беспомощен он, что он не мог завалить эти деревья, он даже эту ступу не может сдвинуть. And Krishna was a little annoyed that he couldn't move it. He was getting upset. И Кришна стал расстраиваться и разочаровываться, что он не может ее сдвинуть. But it says there was no need for Krishna to worry like that. Но на самом деле нет необходимости в том, чтобы Кришна беспокоился по этому поводу. Because Nanda and his subjects were so overwhelmed with affection for Krishna. Поскольку Нанда Махарадж был настолько переполнен любовью к Кришне, that they couldn't admit there were any slightest possibility of Krishna being able to pull those trees. То у него даже не возникло никаких сомнений в том, что даже мысли о том, что Кришна мог свалить эти деревья. So they looked at Krishna, they looked at each other and said, "What, fertile imaginations these boys have." Они переглянулись и сказали: "Да, какое сильное воображение у этих мальчиков." What stories will they make up just to glorify their exalted friend Krishna? Какие истории они только не выдумают для того, чтобы прославить своего удивительного друга Кришну. But not everyone thought that way. Но не каждый думал таким образом. Some of Nanda Maharaj's Brahmana priests, некоторые из браманов, священников Нанды Махараджа, they couldn't help but recall what Garga Muni said, that this child, Krishna, will be equal to Narayan in all respects. они не могли не вспомнить то, что предсказал Гаргамуни, что этот ребенок Кришна на самом деле будет во всех отношениях равен Нараяне. Moreover, they had seen Krishna kill demons like Putana. Даже более, они видели, как Кришна убил такого демона, как Путана. All these demons, Krishna was taking the leading role. Во всех убийствах этих демонов Кришна на самом деле вел лидирующую роль. They were not so convinced that the boys were just spinning tales. И поэтому они не думали, что мальчики просто выдумывают какие-то истории. So looking at each other, they said, since this boy was prophesied to be like Narayan, и переглянувшись, они сказали, поскольку было предсказано, что этот мальчик будет подобен Нараяне, it's possible that he could have pulled the trees down. Поэтому возможно, что это он завалил эти деревья. And it's possible that demigods came and worshipped him.
И вполне возможно, что полубоги пришли и стали поклоняться ему. So this notion didn't last long because of, it says because of their weaker love for Krishna. Но эти эмоции не продолжались долго, и они возникли потому, что их любовь к Кришне была более слабой. Because of their vast knowledge of Vedic literature, Потому что они глубоко знали ведическую литературу. their attachment lacked the spontaneity of the gopas and gopis. Их привязанность была не такой, как спонтанная привязанность гопи и гопа. It was hard for them not to see Krishna in the light of the revealed scriptures. Им было очень сложно видеть Кришну не в свете Писаний. So they understood that he's a source of all incarnations. Они понимали, что он является источником всех воплощений. So they were a little dubious. Possibly, there's a possibility there. Поэтому у них и стали возникать сомнения, что вероятность в том, что так произошло, есть. When they saw him playing again like a helpless child, Но когда они увидели его, что он играет подобно беспомощному ребенку, they said, no, he can't be God. потом они сразу же сказали, нет, он не может быть Богом. Still, their intuition and their sensory perception remained at odds with each other. Но все равно их интуиция, она оставалась. Thus, confusion and doubt prevailed in their minds. И последнее сомнение возникло в их уме. In other words, the intuition, it could have been Другими словами, они чувствовали интуитивно, что это может быть. possible, but look at him. Возможно, но посмотрите на него. Not possible. Нет, невозможно. So this doubt was the confusion was there. Все равно у них оставалось вот это сомнение. But this didn't last long. Но это долго не продолжалось. And actually, by seeing Krishna more and more like that, the Brahma's love for him increased. И когда они видели Кришну таким образом, любовь в них к Кришне увеличилась. And they gave up any idea of doubting. И они оставили все сомнения. So then Nanda came close to Krishna. И тогда Нанда подошел ближе к Кришне. And he says he relished the sight only as a parent would. И он наслаждался так, как наслаждаются родители. In the way that Mother Yasoda was the emblem of maternal loving devotion, И мама Ишода, она на самом деле была олицетворением родительской любви. Nanda Maharaj was his paternal counterpart. И Нанда Махарадж был полной противоположностью этого. I mean, in other words, they exhibit the highest degree of parental love. Другими словами, они проявляли высочайшие эмоции родительской любви. Only Yasoda love surpassed Nanda's Только Ишода любила Кришну больше, чем Нанда. marginally. В основном. Anyway, his first concern was for Krishna's well-being. Первое, о чем он беспокоился, это благополучие Кришны. But seeing he was playing with his new toy, the mortar, Но увидев, как он играет со своей новой so игрушкой, со Nanda knew he ступой, wasn't hurt. Нанда Махарадж понял, что Кришна никак не повредился. So Nanda Maharaj put his hands all over his body, confirming that he was all right. И Нанда Махарадж стал руками проверять, что с Кришной все в порядке. And then Krishna managed to pull the mortar a little bit. И Кришна умудрился потянуть ступы. Then Nanda said, Krishna, you're so strong. И Нанда Махарадж воскликнул: Кришна, ты такой сильный. And he thought, then he reflected on the situation. It's a very dangerous situation for Krishna. Any of these branches could have fallen on him.
И тогда он стал рассматривать эту ситуацию, что на самом деле Кришна оказался в очень серьезной, сложной ситуации, поскольку любая из этих веток, она могла упасть на Кришну. How could Yasoda tied him up and left him like that? Как Яшода могла связать его и оставить? It was an unprecedented punishment for such a small offense. На самом деле это было слишком сильным наказанием для такого маленького проступка. But anyone, he knew Mother Yasoda's love for Krishna, Но он знал, насколько мама Яшода любит Кришну. because she was a strict. Generally, the mothers are more strict than the father. Обычно матери, они более строги, чем отцы. So she was strict, sometimes a little hot-tempered. Иногда она проявляла свой вспыльчивый характер. But so when Yasoda got angry, chastised, then he would take shelter at Nanda, and Nanda was always passive and И поэтому, protected him. когда Яшода начинала гневаться, Кришна сразу же пытался найти прибежище у Нанды Махараджа, который всегда успокаивал Яшоду. So then Nanda began to joke with him. И тогда Нанда начал шутить. He said, your mother's lap, you always prefer your mother's lap to mine. Он стал говорить, что ты всегда предпочитаешь колени своей матери моим коленям. She's bound you for something very small. И она связала тебя за какой-то незначительный проступок. Krishna had been fearful of how his father would react. Кришна, он немного боялся, как отреагирует его отец. His mother may have complained about the carnage that he did. He broke all the pots, put everything over the floor. Поскольку его мать могла уже пожаловаться ему и рассказать о том, что он натворил, что он сломал все эти горшки. And he could have been upset about the loss of the 2 trees. They used to worship those trees in the village. И он также мог быть расстроен по поводу того, что он потерял эти 2 дерева, поскольку в деревне они поклонялись этим деревьям. But Nanda's smiling. Then Krishna felt peaceful. He's not going to get angry with me. Но Нанда Махарадж улыбался, поэтому Кришна расслабился и понял, что тот на него не сердится. And he said, Father, I'm very well. I'm not hurt at all. И он сказал: «Отец, со мной все в порядке, я совсем никак не пострадал». He said, O king, in this land you're the ultimate shelter. И он сказал: «О царь, в этой земле ты единственное прибежище. When I've been rejected by my mother, who else can I take shelter of? Когда мной пренебрегает моя собственная мать, где я еще могу принять прибежище?» Nanda began to chuckle. И Нанда стал смеяться. Big smile. И широко улыбнулся. And he thought, now he's appreciating Krishna's divinity. You who bind and liberate all living entities with your Maya are now bound yourself. И он стал прославлять божественность Кришны, тот, который может освободить всю Вселенную. Теперь ты сам связан. Still, you managed to bind your own parents with the ropes of your love. Все равно ты умудрился связать своих родителей веревкой любви. Ropes from which we never seek liberation. Теми веревками, от которых мы никогда не хотим освобождаться. So then he went to untie Krishna. И он подошел, чтобы развязать Кришну. But first he looked at his wife. Но вначале он посмотрел на свою жену. Is it okay to untie him? Как бы спрашивая разрешение, нормально, если я его отвяжу? May I? Можно мне? So she gave the yes. И она разрешила. Anxious. So then he untied the rope from the mortar. Then he untied the rope from Krishna. И он отвязал веревки от ступы и также развязал Кришну. And he said he was repeatedly chanting Govinda Damodar Madhava, Govinda Damodar Madhava. И он постоянно повторял Говинда Дамодар Мадхава. So now he's free. Then Maharaj embraced him. He smelled his head and covered his face with kisses. И он отвязал его, обнял, понюхал его волосы и стал целовать его лицо.
as the rope that bound Krishna's belly fell to the ground, it manifests its full length. И когда веревка упала на землю, она проявила свою истинную длину. All the churning ropes and cow ropes in Gokul. Все веревки, которые были в Гокуле, So that little rope threw down, it became like a hill of ropes. и вот эта маленькая веревка превратилась на самом деле в холм веревок. But Nanda didn't notice it. He was too absorbed in ecstasy. Но Нанда Махарадж этого не заметил, он был слишком погружен в свой экстаз. So when after the battle of Kurukshetra, После битвы на Курукшетре Krishna told Arjuna, go off the chariot and stand away over there. Кришна сказал Арджуне: скорее сходи с колесницы и встань вот там. So when he was a good distance, then Krishna came, then the chariot just burst into flames and dissolved. И когда Арджуна был на достаточном расстоянии, Кришна сошел с колесницы, и колесница взорвалась и начала гореть. So Arjuna said, what happened? И Арджуна спросил, что случилось? He said, the chariot had been hit by so many astras, so many weapons. И Кришна ответил: эту колесницу попало столько много астр, столько много оружия. It would have been destroyed many times if I wasn't on the chariot. Она была бы уничтожена уже много-много раз, если бы я не был на ней. So then when he got off, then... И когда он сошел, она... So when Nanda took that rope, which was just 2 inches longer than the other one, took it away from Krishna, then it became what it should have been. И когда Нанда отвязал эту веревку, которая была, казалось бы, длиннее других всего лишь на 2 пальца, эта веревка превратилась в большую гору веревок. But Nanda didn't notice it. Но говорится, что Нанда этого даже не And even if he заметил. did, Но даже если он и заметил, he would have simply shrugged it off он бы просто не обратил на это внимания. as a marvel of one of those events, just another miracle that happens with Krishna. Он просто бы отнесся к этому, как это еще одно из тех необычных вещей, которые произошли с Кришной. Gopal Krishna ki jai, Damodar ki jai. That sense the untying of Krishna, Damodar. И так заканчивается эта история связывания Кришны. Mother Yasoda ki jai, Nanda Baba ki jai, Shrimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Jai Gaur Premanandi, Hari Hari Bol.